So now we discuss about maps. We discuss about maps. So you have learned in the previous chapter about the advantages of globe. మన previous chapter లో advantages of the globe చదువుకున్నాం. However, globe has limitations. అయితే దానికి అదే విధంగా లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయంట. అదే విధంగా చూడు ఇక్కడ ఎలా వాడాం. However, అయితే globe has limitations as well. A globe can be useful. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. Earth as a whole చదవాలంటే globe యూస్ అవుతుందంట. But when we want to study only part of the earth చదవాలంటే as about our country, states, districts, towns, villages, it is of little help. అది చాలా తక్కువ హెల్ప్ అవుతుందంట. It is of little help. In such situations we use maps. ఆ situations లో మనం మ్యాప్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. A map is the representation. Map is the representation or drawing of the earth's surface or part of it on a flat surface. Part of it drawn on a flat surface according to the scale. According to the scale లో మ్యాప్ అనేది ఏంటి? It is a representation of earth లేదా ఒక earth surface or a part of it drawn on the flat surface. పేపర్ అనేది ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ కదా అకార్డింగ్ టు ద స్కేల్. But is but it is impossible to flatten a round shape completely. So అయితే దాన్ని ఫ్లాటన్ చేయడానికి సాఫీగా చేయడానికి రౌండ్ షేప్ ని సాఫీగా చేయడానికి కంప్లీట్ గా it is impossible అంట. We find that maps are useful to us for various purposes. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area. ఒక మ్యాప్ స్మాల్ ఏరియా ఉంటుందంట. A few facts. And other map may contain as many facts as a big book. Useful to us. One map shows small area and few facts. Small area కొన్ని facts చూపిస్తాను. Other map may contain many facts, big book. When many maps are put together, we get an atlas. When many maps put together, we get an atlas. Atlas are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. There are different types. Some of them are described below. There are different types of maps. One is physical map. Map showing natural features of Earth, such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, are physical or relief maps. ఏవైతే మౌంటైన్స్ ని ప్లాట్యూస్ ని ప్లేన్స్ ని రివర్స్ ని ఓషన్స్ ని చూపిస్తుందో దాన్ని ఫిజికల్ ఆర్ రిలీఫ్ మ్యాప్స్ అంటాం. పొలిటికల్ మ్యాప్స్ అయితే విచ్ ఆర్ షోయింగ్ సిటీస్, టౌన్స్, విలేజెస్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అండ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆర్ కాల్డ్ పొలిటికల్ మ్యాప్స్. Thematic maps. Some maps focus on specific information. Thematic maps అంటే some maps thematic you can draw thematic maps అంటారు కదా టాపర్స్. Focus on specific information such as road maps, rainfall maps, map showing distribution of forest industries, etc. are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information. On the basis of information, దానికి suitable name ఇస్తారని. There are three components of maps: distance, direction, and symbol. Maps are drawings which reduce the entire world or part of it fit on a sheet paper. Maps are drawings which reduce entire world or part of it to fit on a sheet of paper. We can say maps are drawn to reduce scales, but but this reduction is done very carefully. But this reduction is done very carefully so that distance between the places is real.
This reduction is done very carefully so that distance between the places is real. It can only be possible when small distance on a paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and distance shown on the map. అయితే గ్రౌండ్ డిస్టెన్స్ పేపర్లో ఉన్న డిస్టెన్స్ కరెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవడానికి స్కేల్ యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ స్కూల్ అండ్ యువర్ హోమ్ ఇస్ 10 kilometers. If you show this 10 kilometers distance by 2 centimeters on a map, it means 1 centimeter is equal to 5 kilometers. 1 centimeter is equal to 5 kilometers. అయితే 10 kilometers distance ఉందంట స్కూల్కి మీ హోమ్కి. దాన్ని మ్యాప్ వచ్చేటప్పటికి 2 సెంటీమీటర్స్ కింద చూపిస్తా ఉంటా. అంటే 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 kilometers అని తీసుకొని the scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate distance between two places on a map. When larger areas like continents, countries are shown in paper, then we use small scale. For example, 5 centimeters. On a map shows it is 500 kilometers. 5 centimeters, 500 kilometers can చూపించవచ్చు. It is called small scale of map. Continents, countries ని small scale map అంటాం. అదే villages ని towns ని అయితే లార్జ్ స్కేల్ మ్యాప్ అంటాం. అదే 5 centimeters 500 meters కింద చూపించవచ్చు. Large scale maps give more information than small scale maps. Direction. Most maps contain an arrow mark with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows north direction. It is called north line. When you know the north, you can find out the other directions. For example, east, west, and south. చాలా మ్యాప్స్ పైన యారో ఉంటుందండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ దగ్గర. నార్త్ చూస్తే మనం సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు కదా. నార్త్ ఉంటే దాని కింద సౌత్ ఉంటుంది. నార్త్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెస్ట్ ఉంటుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ట్ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ 4 major directions: north, south, east, and west. North, south, east, west, northwest, northeast, southwest, southeast. ఇది చూడండి, northwest, northeast, southwest, southeast. They are called cardinal points. South to east to west to north అని cardinal points అంటాం. Other 4 intermediate direction, that is northeast, northwest, ఇవి we can locate at any place more accurately. మనం with the help of these intermediate directions. Find out the following directions from the figure 1. The direction of the community center. Community center with the help of compass. It is an instrument used to find out main direction. It is an instrument used to find out main direction. Compass using to find out main direction. Its magnetic needle always points towards north-south direction. Towards north-south direction మధ్యలో డాష్ యూస్ చేస్తారంటే నార్త్ సౌత్ అని కాదు. ఓకే, ఇట్ magnetic needle always towards north-south direction. మన కంపాస్ చేసే డైరెక్షన్ పెట్టొచ్చంట. Symbols. It is the third important component of map. Symbols are a third important component. It is not possible to draw on the map the actual shape and size and different features such as building, roads, bridges, trees, and railway lines or well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, and lines. These symbols give lot of information in a limited space. ఈ సింబల్స్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందంట with the user symbol. Maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from the maps with the help of these symbols. Maps have universal language that can be understood by all.
Maps have universal. This is an international agreement regarding the use of these symbols. They are called conventional symbols. And conventional symbols అంటాం. What are they? Railway lane, broad gang, దాన్ని ఇదిగో ఇదంట broad gang, meter, ఇది meter, gauge, ఇది రైల్వే స్టేషన్, ఇది broad gang, ఇది meter, and then this is the railway station. Railway station చూడు ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ ఉంది రైల్వే స్టేషన్. ఇది బ్రోడ్ గ్యాంగ్. బ్రోడ్ గ్యాంగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. Broad. A railway track that is wider than the standard gauge. తర్వాత మిలిటరీ. Meter gauge. Meter gauge. మీటర్ గేజ్. మీటర్ గేజ్. మీటర్ గేజ్ అంట. మీటర్ గేజ్. మీటర్ గేజ్ అంటే బ్రిడ్జెస్ పైన అలా ఉంటాయి. నారో గేజ్ is used in 95 meter gauge. Meter gauge. Okay, that's good. And roads, metalled and unmetalled. ఇది metal roads, unmetal roads. Diagram చూద్దాం. Metal roads. Okay, metal roads, unmetal roads. ఓన్లీ గ్రావెల్తో కట్టినవి అన్మెటల్ రోడ్స్. అదే కాంక్రీట్ మెటల్ అన్ని యూస్ చేసేవి అది మెటల్ రోడ్స్. బౌండరీ, ఇంటర్నేషనల్, స్టేట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్. ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ పెద్ద లైన్ ఉంటుంది, థిక్ లైన్స్ ఉంటాయి, డాట్ ఉంటుంది, థిక్ లైన్స్ ఉంటాయి, డాట్ ఉంటుంది, స్ట్రైట్ థిక్ లైన్. అదే స్టేట్ అయితే థిక్ ఉండి చిన్న చిన్న సన్నంగా ఉంటుంది. అదే డిస్ట్రిక్ట్ అయితే స్ట్రైట్ ఉంటుంది. ఇది మ్యాప్స్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది, గుర్తుపెట్టుకో. రివర్, రివర్ అయితే ఇదిగో రివర్. వెల్, ట్యాంక్, కెనాల్, బ్రిడ్జ్. బ్రిడ్జ్ షేప్ చూడు ఎలా ఉందో. బ్రిడ్జ్ ఎక్కిన సేపు అక్కడ దారి చిన్నది ఉంటుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిన తర్వాత పెద్ద రోడ్ వచ్చేస్తుంది. కెనాల్ అలాగే చిన్నది. కెనాల్ చూడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇది ట్యాంక్, ఒక ట్యాంక్ ఉందని. ఇది వెల్, ఇది రివర్. టెంపుల్, చర్చ్, మాస్క్, ఛాత్రి, ఛత్రి, ఛత్రి. పోస్ట్ ఆఫీస్ పిఓ, పోస్ట్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీస్ పిటిఓ, పోలీస్ స్టేషన్ పిఎస్, పిఎస్. సెటిల్మెంట్ అండ్ గ్రేవ్యార్డ్, సెటిల్మెంట్ అండ్ గ్రేవ్యార్డ్. సెటిల్మెంట్ అంటే ఇదిగో ఇది. అండ్ గ్రేవ్యార్డ్, గ్రేవ్యార్డ్ అంటే టోమ్ సింబల్ లో మూడు ఉంటాయి. సెటిల్మెంట్.
ప్రీవియస్గా ఏ కమ్యూనిటీ లేని తర్వాత సెటిల్మెంట్ కమ్యూనిటీ నివసిస్తుంటే దాన్ని సెటిల్మెంట్ అంటాం. దాన్ని గ్రేవ్ యార్డ్ అంటే బరియల్ గ్రౌండ్. నెక్స్ట్ ట్రీస్, బెలూన్ లా ఉన్న ట్రీస్. తర్వాత గ్రాస్. Now, various colors are used for some purpose. ఇవి ఇక్కడ చూడు. ఇదేమో మాస్క్, ఇది ట్రీస్, ఇది సెటిల్మెంట్. ఇది ఇది మెట్రిక్ క్యాచ్, మెట్రిక్ క్యాచ్. ఓకే, బ్రిడ్జ్ లాగా అనమాట. ఇది బ్రిడ్జ్, ఇది కెనాల్, నాట్ కెనాల్. ఇది రైల్వే స్టేషన్, ఇది ఛత్రి, ఇది ట్యాంక్, ఇది కెనాల్. ఇదేమో మ్, ఇదేంటి డాట్స్ కింద ఉంది. అన్మెటల్ రోడ్. ఓకే, సారీ, అన్మెటల్ రోడ్. ఇది అన్మెటల్ రోడ్. చూడు, మెయిన్ ఉన్నవన్నీ మెటల్ రోడ్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయి. ఇదేమో అన్మెటల్ రోడ్. సెటిల్మెంట్స్కి వెళ్ళి అన్మెటల్ రోడ్ యూస్ చేస్తారు. ఇది స్కూల్, ఇది పిఎస్, అండ్ దెన్ ఇది రివర్, ఇది టెంపుల్. యా, వి గాట్ ఇట్. ఇది అన్మెటల్ రోడ్, ఇది మెటల్ రోడ్, మళ్ళీ ఇది అన్మెటల్ రోడ్. ఇక్కడేమో గ్రేవ్ యార్డ్, ఇది గ్రేవ్ యార్డ్. ఓకే. Sketch is drawing mainly based on memory, spot observation, not to scale. Sometimes a rough drawing is required to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may be a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale. Such a rough drawing is called without scale, and it is called sketch map. Sketch map. Plan. A plan is drawing of small area on large scale. Small area on large scale. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, length and breadth of a room, plan approval, which can't be shown in a map. At that time, we can refer drawings down to scale called a plan. లెంత్ అండ్ బ్రెత్ యూస్ చేస్తాం. అది ఏమేమి యూస్ చేయకుండా జస్ట్ ఏదో రఫ్ డయాగ్రామ్ కింద చేస్తే స్కెచ్ మ్యాప్ అంటాం. Okay, thank you. This is what about. Let's look at if there are any boxes, important boxes. Mm, okay, thank you.